So this one different. Different? Yeah, it's just different era. What time? Using It's different era. They flash the green. See, the green is flashy, not the. Two here. Just for a second. One. So this must be the same over there. Okay. Can I'll take a picture of these. Must be the same. Era on different. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. It's different model. That's why it flashes differently. Yeah. DC, DC. It's a model A, com, and active. Okay. Signal is there, but very weak. It's only millivolt. Alright. So.
bad design. Extremely bad. And you will see, the more you look at it closely, the uglier it will get. Now, pull the wire away. Now, I need you to look at this very. See this sensor on the pipe, orange wire. How do you take it out without touching the return circuit? Huh? How? You must touch the return circuit in order to remove it. Okay. It's a very bad design. Make repair adjustment on it is extremely difficult. Close for the wire. Remember, all the wires have been short-circuited on top. Sure, not broken. Disconnect điện thì không xài thoải mái hay dễ. Rồi, cần phải gỡ một chút.
I see, but it's not hooked. Then một cái group bình thường kia bên đây có một now that is my story. Okay. So anyway, what do we like that? Okay. Xem ra này cái EV ha, EV này nếu mà nó có cái cable tie ở trên EV á, EV này nếu mình mở nó đây đấy, cái sensor này nữa ha. Đấy. Okay. Yeah. All right. Đúng, okay. Yes, sir. Nhớ thứ được một giây. Oh. Okay. Three. Này đây trắng OV W xài cái lông nô rồi không được ha. Đấy. Rồi. Cái này nó hơi tricky một chút. Bật điện lên nha. Cái model này á, để mình tắt đèn đi dễ thấy.
nó thường bị chạm cái phần circuit board này, cho nên khi mình thay cái khác mình sẽ coi bật điện nè. Off lại sẽ nghe nó đánh relay 2-3 lần. That's mean cái DC nó discharge á. Okay, nào. See that? Đây là dao động.